Velkommen til en tur med Beyond ATC fra Kastrup til Aalborg. Da jeg foretog optagelsen, var det ikke meningen, den skulle bruges til en udgivelse, men undervejs var der flere interessante detaljer, som ikke uden videre kunne genskabes. Så til trods for, at selve flyvningen ikke er helt perfekt, er her en forløber for en længere flyvning med Beyond ATC. I dag får jeg det hele med, så jeg starter i SimBrief med at lave en ny plan. Airline og flight number bliver til mit call sign Scandinavian 667, og jeg flyver fra EKCH til EKYT. Og det gør jeg i Phoenix, som jeg har en airframe for. SimBrief har valgt at lande på bane 08 left, passer mig fint, men ruten går via Bakket ved Aalborg. Det passer ikke med landing på bane 08 left. I stedet skal jeg via Gipuk. Det har SimBrief et ruteforslag til, så det vælger jeg. Og den nye rute passer fint med en flyvning via Gipuk. Jeg genererer flightplanen. Fra flightplanen skal jeg huske flight level og cost index til MZU'en. Jeg placerer flyet i Kastrup ved gate Bravo 6. For at spare tid har jeg valgt at starte i tilstanden med APU'en tændt. Desuden viser jeg intet med ekstern lys i denne video. Jeg henter SimBrief-planen ind i EFB'en samt i MZU'en. Og jeg skal selv indtaste flight number og cost index og cruise level. Egentlig burde jeg have startet Beyond ATC før dette her, men det kommer om lidt. Jeg loader flyet med passagerer og brændstof. Send til MZU. Jeg skifter til beregneren af Takeoff data, synkroniserer med de to grønne knapper, Calculate, sender data til MZU'en, tjekker at de er kommet ind. Beyond ATC burde nok være startet som det første efter Ready to Fly. Denne video forudsætter kendskab til Beyond ATC, for eksempel fra min tidligere video, Beyond ATC med trafik. Beyond ATC connected. Som det første vil jeg lytte til ATIS. Kastrup Airport Information, Quebec, 1603 Zulu, wind 205 at 6, visibility 10 miles or more, temperature 21, dew point 17. QNH 1006, VFR conditions, landing runway 22 left, departing runways 22 left, 22 right. Transition level 060, 5G notice in effect. Advise on initial contact. I denne video taler jeg ikke til ATC'en og har autotune og auto-response slået til. Scandinavian 667 looking to pick up our clearance to Aalborg Airport. Scandinavian 667, Kastrup delivery, expect runway 22 right, Golga 2, Charlie departure, initial climb to 6,000 feet, squawk 5504. Golga 2, Charlie departure, squawk 5504, Scandinavian 667. Scandinavian 667, read back correct. Contact ground 121.73 when ready for pushback or engine start.
We'll contact ground 121.73 when ready for pushback or engine start. Scandinavian 667. Thanks. You're welcome. Have a great flight. Jeg fortsætter klargangen af flyet. Predicted wind shear auto. Squawk. Gamle kode slettes med 2 gange clear. Flight plan departure. Golga 2 Charlie. Q&H. IFR client sagde climb to 6,000 feet. Jeg skal være klar til motorstart. Tænder for brændstofpumperne. Jeg skal requeste pushback, men der er en, der kommer mig i forkøbet. Spinnaker 1408 at gate Bravo 4, request pushback and engine start. Spinnaker 1408, Kastrup apron, pushback approved, face south. Pushback approved, face south, Spinnaker 1408. Så prøver jeg. Scandinavian 667 at gate Bravo 6, request pushback. Scandinavian 667, Kastrup apron, hold position for traffic, I'll call you back. Hold position for traffic, Scandinavian 667. Så jeg må vente på at blive kaldt op af Kastrup Ground. Lockstep 5436, at gate Alpha 25, request pushback. Her er flyet, jeg skal vente på. Pushback-tokken kører væk. I får hele forløbet, selvom det tager 1 til 2 minutter. Spinnaker 1408, request taxi to the active. Spinnaker 1408, runway 22 right, taxi via Mike, Zulu Alpha Alpha 1. Hold short, runway 12. Runway 22 right, taxi via Mike, Zulu Alpha Alpha 1. Hold short, runway 12, Spinnaker 1408. Luxair 5436, request taxi. Luxair 5436, runway 22 right, taxi via Juliet Lima Zulu Alpha Alpha 1. Hold short, runway 12. Runway 22 right, taxi via Juliet Lima Zulu Alpha Alpha 1. Hold short, runway 12, Luxair 5436. Scandinavian 667, Kastrup apron, pushback and engine start approved. Face southwest. Pushback and engine start approved. Face southwest, Scandinavian 667. Jeg laver pushback ved hjælp af det, der er indbygget i AFB'en i Phoenix. Spinnaker 1408, cross runway 12 at Alpha. Continue taxi via Alpha Alpha 1. Cross runway 12 at Alpha. Continue taxi via Alpha. Alpha 1, Spinnaker 1408. Red nose 3212, gate Alpha 18, request pushback.
Red nose 3212, Kastrup apron, pushback and engine start approved. Face west. Pushback and engine start approved. Face west. Red nose 3212. Spinnaker 1408, contact Kastrup Tower 118.58. Contact Tower 118.58, Spinnaker 1408. Luxair 5436, cross runway 12 at Alpha. Continue taxi via Alpha, Alpha 1. Cross runway 12 at Alpha. Continue taxi via Alpha, Alpha 1, Luxair 5436. I listen mangler request taxi to runway. Red nose 3212. Request taxi. Red nose 3212, runway 22, right taxi via Lima, Zulu, Alpha, Alpha 1. Hold short runway 12. Runway 22 right taxi via Lima, Zulu, Alpha, Alpha 1. Hold short runway 12, red nose 3212. Luxair 5436, contact Kastrup Tower 118.58. Contact Tower 118.58, Luxair 5436. Have a good afternoon. Så venter jeg på motor 1 er startet helt op. Og jeg tjekker Takeoff config. Og jeg mangler flaps-indstillingen. Og det klarer jeg med det samme. Red nose 3212, cross Og runway her 12 under at start Alpha. er det kabinepersonalet, der skal melde cabin ready. Cross runway 12 at Alpha. Continue taxi via Alpha, Alpha 1, red nose 3212. Apo bleed off. Apo master off. Desværre tænkte jeg ikke på at tale til Beyond ATC. Scandinavian 667 request taxi to runway. I stedet klikkede jeg på det første element i listen, selvom jeg vidste, at det var et forkert request. Scandinavian 667, request departure runway change. Scandinavian 667, you've already started your taxi, and I can't get you over to a new runway at this time. Unable runway change. Jeg har ikke begyndt taxi og har ikke engang fået tilladelse til det. Men nu er request taxi faktisk øverst i listen, så det prøver jeg. Scandinavian 667, ready to taxi to the active. Scandinavian 667, runway 22 right taxi via Mike Zulu Alpha. Hold short runway 12. Runway 22 right taxi via Mike Zulu Alpha. Hold short runway 12, Scandinavian 667. Efter en lille fejl fra Beyond ATC lyder alt igen korrekt. 5 kilo. Gate Alpha 11, request pushback.
Spinnaker 95 kilo, Kastrup apron, hold position for traffic. Hold position for traffic. Spinnaker 95 kilo. Nu vil jeg benytte det indbyggede kort i Beyond ATC. Spinnaker 95 kilo, Kastrup apron, pushback approved. Face south. Pushback and engine start approved. Face south. Spinnaker 95 kilo. All aircraft be advised, information Romeo now current, QNH 1006. Ganske fin kortfacilitet. Spinnaker 95 kilo. Request taxi. Det er meget fint, at der er stoplinjer på kortet, men de stiplede streger er på den forkerte side af de fuldt optrukne linjer. Stoplinjen på jorden er korrekt. Runway 22 right taxi via Mike. Zulu. Alpha. Alpha 1. Hold short runway 12 Spinnaker 95 kilo. Spinnaker 95 kilo, hold position for traffic. Hold position. Spinnaker 95 kilo. Scandinavian 667 waiting to cross 12. Scandinavian 667, hold short of 12. I'll call you back. Affirm, hold short of 12 for traffic, Scandinavian 667. Scandinavian 667, cross runway 12 at Alpha. Continue taxi via Alpha, Alpha 1. Cross runway 12 at Alpha. Continue taxi via Alpha, Alpha 1, Scandinavian 667. Ryanair 96, gate Foxtrot 7, request pushback. Ryanair 96, Kastrup apron, pushback and engine start approved. Face west. Pushback and engine start approved. Face west. Ryanair 96. Spinnaker 95 kilo, continue taxi. Continue taxi. Spinnaker 95 kilo. Scandinavian 667, contact Kastrup Tower 118.58. Contact Tower 118.58, Scandinavian 667. Have a good afternoon.
Scandinavian 667 ready to go, runway 22 right. Scandinavian 667, Kastrup Tower, wind 225 at 5, runway 22 right, cleared for takeoff. Runway 22 right, cleared for takeoff, Scandinavian 667. Spinnaker 95 kilo, ready to go, runway 22 right. Spinnaker 95 kilo, hold short of 22 right. Affirm, hold short of 22 right, Spinnaker 95 kilo. Spinnaker 95 kilo, runway 22 right, line up and wait. Line up 100 knots. Runway 22 right, Spinnaker 95 kilo. E1, rotate. Autopilot, positive climb, gear up, Spinnaker 95 kilo, Kastrup Tower, wind 225 at 5, runway 22 right, cleared for takeoff. Runway 22 right, cleared for takeoff, Spinnaker Throttle 95 climb. kilo. Scandinavian 667, contact Kastrup departure 124.908. Contact Kastrup departure 124.908, Scandinavian 667. Kastrup departure, Scandinavian 667, 2,100 feet. Scandinavian 667, Kastrup departure, good afternoon, identified, climb to flight level 100. Climb to flight level 100, Scandinavian 667. S-speed, gear up, eller gå clean, som piloter siger. Men på grund af al kommunikationen og justering af højden, så overser jeg det her fuldstændig og glemmer det i meget lang tid. Var der nogen, der sagde checklister? Det skal jeg have lavet i min egen version. Kastrup departure, Spinnaker 95 kilo, 1,000 feet. Spinnaker 95 kilo, Kastrup departure, identified, climb to flight level 170. Climb to flight level 170, Spinnaker 95 kilo. Standardtryk, lidt sent. Scandinavian 667, contact Copenhagen control 119.43.
Center on 119.43, Scandinavian 667, bye-bye. Copenhagen Control, Scandinavian 667 through flight level 080 for flight level 100 direct H816. Scandinavian 667, Copenhagen Control, identified climb to flight level 200. Climb to flight level 200, Scandinavian 667. Det her var absolut ikke planlagt. Der skete noget, så jeg blev nødt til at afbryde flyvningen og holde pause med escape. Jeg lod det være positivt for at se, om Beyond ATC kunne fortsætte uden problemer efter pausen, og om flysimulatoren kunne klare en lang pause. Flyvningen fortsætter fint, nu 27 minutter senere. Beyond ATC har kørt videre med megen kommunikation til andre fly, hvilket fremgår af scrollingen langt tilbage. Så jeg filtrerer den fra for kun at se min egen kommunikation. Den lange pause har overhovedet ikke givet nogen negativ effekt på min flyvning. Jeg havde glemt eller ikke hørt, at jeg skulle stige til 20.000 fod, så det vil jeg gøre. Nu er der ro til at komme med nogle overvejelser. Hvad betyder det at flyve med Beyond ATC i forhold til at flyve uden? For det første er der langt mere liv i oplevelsen, eller som en af mine venner udtrykte det, det er en helt ny dimension i flyvningen. Uden ATC, det vil altså kunstig eller med vatsim, så oplever jeg nærmest at sidde helt alene i mit fly, selvom der også kan komme andre fly og køretøjer i vejen for mig. Hele flyvningen er stort set planlagt på forhånd. Tager vi en tur som denne fra Kastrup til Aalborg uden ATC, hvad skal man så gøre efter autopiloten er slået til i højden 500 fod? Man skal indkode destination data. Ja, det kan endda gøres en start. Man skal starte managed descent ved top of descent. Og før ildslanding skal man aktivere knapperne LS, lock og approach. Og så er der lige et par småting. Skifte fra QNH til standard og fra standard til QNH. Samt slukke og tænde landingslyset ved 10.000 fod. Det er ikke ret meget til de cirka 30 minutter, man er i luften. Det kan godt virke kedeligt og være svært at holde koncentrationen og overvåge, at flyvningen går som den skal. Med ATC kommer der en del ekstra. Man skal bede om tilladelser. ATC'en bestemmer taxiruten, altitude med videre. Der er ikke altid fri bane. Hold position for traffic. Hold short of runway. Approach og landing runway bestemmes af ATC. Og under approach får man flere vektorer, som man skal følge. Så der er meget mere at forholde sig til med ATC. Level 1259 radar vectors ILS runway 10 right. Report ready for descent. Radar vectors, ILS runway 10 right. Ready for descent. Revol 1259. Revol 1259, Aarhus Airport landing runway 10 right. Aarhus Airport, landing runway 10 right. Revol 1259. Revol 1259, contact Aarhus approach 119.28. Contact Aarhus approach 119.28. Revol 1259. I har lige hørt kommunikation til et fly, der skal lande i Aarhus. Beyond ATC genererer således trafik under hele turen og ikke kun i Kastrup og Aalborg.
Copenhagen Control, Red Nose 2 November Zulu, climbing flight level 120 for flight level 150. Red Nose 2 November Zulu, Copenhagen Control. Good afternoon, radar contact. Climb to flight level 309er. Climb to flight level 309er, Red Nose 2 November Zulu. KLM 30 Mike, contact Bremen radar 125.1. Contact Bremen radar 125.1, KLM 30 Mike. Copenhagen Control, Spinnaker 541, passing flight level 180 for flight level 190. Spinnaker 541, Copenhagen Control. Good afternoon, identified. Climb to flight level 380. Climb to flight level 380, Spinnaker 541. Har man tid, kan det være en god idé at kigge på Beyond ATC Traffic Map. Holder man musen hen over et fly, får man information om flyet, og det kan forklare den kommunikation, man hører. For lidt siden fik et KLM-fly besked på at kontakte Bremen radar. Og det synes jeg skaber en vældig dejlig liv under flyvningen. City 65 X-ray QNH 1009er, expect the ILS runway 36 with the unbam transition. QNH 1009er, expect the ILS runway 36 with the unbam transition, City 65 X-ray. City 65 X-ray cleared direct unbam, cross unbam at or above 3000 feet, cleared ILS runway 36. Cleared direct unbam, cross unbam at or above 3000 feet, cleared ILS runway 36, City 65 X-ray. City 65 X-ray, contact Polaris Control 118.55. Center on 118.55, City 65 X-ray. Air France 31 Mike Romeo, contact Bremen radar 125.1. Center on 125.1, Air France 31 Mike Romeo. Scandinavian 667, turn left, heading 295, vectors for Aalborg Airport. Turn left, heading 295, Scandinavian 667. Allerede nu får vi åbenbart en vektor mere direkte til vores kommende approach. Det betyder, at vi forlader nav mode. I navigation display bliver vores indkoderute derfor stiplet. Scandinavian 667, Copenhagen Control, expect radar vectors, ILS runway 08 left. Jeg har stadig auto-respond on, så Beyond ATC burde have svaret på dette.
Jeg venter og ser, hvad der sker. Man kan bruge tiden på at indkode arrival. Scandinavian 667 Copenhagen Control, expect radar vectors ILS runway 08 left. Stadig ingen accept af clearance. Scandinavian 667 Copenhagen Control. Stadig ingen auto-respons. Det vil sige, at man bør være opmærksom og selv lave respons enten ved at klikke på musen eller ved at tale til Beyond ATC. Red Nose 2 November Zulu, Copenhagen Control. Expect radar vectors ILS runway 08 left. Expect radar vectors. ILS runway 08 left. Red Nose 2 November Zulu. Jeg klikker Call Ready for Descent. Scandinavian 667, approaching our top of descent, ready for lower. Scandinavian 667, Aalborg landing runway 08 left. Aalborg, landing runway 08 left, Scandinavian 667. Scandinavian 667, contact Aalborg approach 123.908. Contact Aalborg approach 123.908, Scandinavian 667. Aalborg, Scandinavian 667, flight level 200, we have X-ray on board. Scandinavian 667 Aalborg approach, QNH 1006. Expect radar vectors for ILS runway 08 left. QNH 1006, expect radar vectors for ILS runway 08 left, Scandinavian 667. Scandinavian 667, descend to flight level 070. Descend to flight level 070, Scandinavian 667. Som nævnt i andre videoer anbefaler Airbus at benytte managed descent mest muligt. Men når ATC beder os om at gå til en lavere højde, så skal vi benytte open descent. Og det gælder også open climb, hvis man skal stige. Læs i videobeskrivelsen et citat fra en instruktør vedrørende managed descent og open descent. Hvis det er nyt at skulle tale til en ATC, så skal man vide, om call sign siges i starten eller i slutningen af en besked. En controller starter altid med flyets call sign, så piloter ved starten af beskeden kan høre, om det gælder dem. I mit tilfælde bliver jeg opmærksom straks jeg hører Scandinavian 667. Så vil jeg høre det, der følger efter. For eksempel Contact Copenhagen Control on 11943. I svaret siger jeg mit call sign til sidst. Center on 119.43, Scandinavian 667. Når jeg ikke begynder med call sign, ved de andre fly, der lytter på frekvensen, at det ikke er til dem. Mit call sign viser controlleren, at jeg har hørt beskeden. Første besked til et nyt center bør starte med centernavnet og derefter eget call sign. Så jeg vil starte beskeden med Copenhagen Control, Scandinavian 667. Dermed ved controlleren, at det er et nyt fly, der henvender sig.
og de er så klar til at høre selve beskeden. Controlleren vil starte svaret omvendt, altså med Scandinavian 667 Copenhagen Control, og derefter deres svar. Så er vi inde i en normal rytme, det vil sige, at jeg vil give min besked og slutte med call sign.
Scandinavian 667, descend to 4,000 feet, QNH 1006. Descend to 4,000 feet, QNH 1006, Scandinavian 667. Nu skifter vi til approach-fasen, så jeg skal være opmærksom, når vi når green dot speed. All aircraft be advised, information Yankee now current, QNH 1006. Her burde jeg have tjekket den nye ATIS med information Yankee. Scandinavian 667, descend to 3,000 feet. Descend to 3,000 feet, Scandinavian 667. Scandinavian 667, turn right, heading 345, vectors for the approach. Turn right, heading 345, Scandinavian 667. Scandinavian 667, descend to 2,300 feet. Descend to 2,300 feet, Scandinavian 667. Scandinavian 667, 4 miles from G-Pug, turn right, heading 060, maintain 2,300 feet until established. Cleared ILS runway 08 left. Turn right, heading 060, 2,300 feet until established. Cleared ILS runway 08 left, Scandinavian 667. Jeg skal aktivere logtasten før diamanten når den gule streg, og det får jeg ikke gjort, derfor bliver det sådan lidt slingeri frem og tilbage.
Scandinavian 667, contact Aalborg Tower 118, decimal 305. Have a good afternoon. Contact Tower 118, decimal 305, Scandinavian 667. Aalborg Tower, Scandinavian 667, ILS runway 08 left. Scandinavian 667, Aalborg Tower, wind 045 at 8, runway 08 left, cleared to land. Runway 08 left, cleared to land, Scandinavian 667. City 94 Lima, looking to pick up our clearance to Schiphol Airport. City 94 Lima, Aalborg Tower, expect runway 08 left. Climb flight level 060 on runway centerline, then expect radar vectors EKCH squawk 4715. Expect runway 08 left. Climb flight level 060 on runway centerline, then expect radar vectors EKCH. Squawk 4715. City 94 Lima. City 94 Lima. Read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Wilco, City 94 Lima. City 94 Lima, ramp 8, request pushback. City 94 Lima, Aalborg Tower, pushback approved. Face northwest. Pushback and engine start approved. Face northwest. City 94 Lima. Above. 200. Minimum. 100. 30. 20. Retard. Scandinavian 667, exit right at Bravo. Exit right at Bravo, Scandinavian 667. Jeg må lige se, om det er Bravo, I holder med. Nej, det er Charlie. Jeg vil ellers gerne have været af her. Okay, så må jeg fortsætte til Bravo.
Hold short, runway 08 right. All right, we'll taxi to runway 08 left via Charlie, Golf, November, Foxtrot. Hold short runway 08 right, City 94 Lima. Scandinavian 667, request taxi to assigned gate. Scandinavian 667, ramp 7, taxi at pilot's discretion. Ramp 7 taxi at my discretion, Scandinavian 667. Det virker ikke realistisk, at jeg selv skal finde vej til ramp 7. Herunder taxi på runway 08 right, 26 left. Der er jo også et andet fly, der er ved at taxi ud til start. Jeg skal have undersøgt, om man også selv skal finde vej i Billund og Aarhus. Afslutningsvis lidt om, hvilken erfaring denne tur har givet mig. Som ny bruger af Beyond ATC er det let på jorden. Man kan bare holde stille og tage den nødvendige tid. I luften har man ikke ubegrænset tid. Det gjorde, at jeg lavede flere fejl, end når jeg flyver uden ATC. For mig har det været en meget lærerig tur. Man lærer ofte bedst af at lave fejl. Jeg håber, man også kan lære af at se denne video, på trods af mine fejl. Jeg glæder mig til at blive mere fortrolig med Beyond ATC og tage en længere tur end denne og lave en video herover. Tak fordi I kiggede med.